Alrighty. Hey troops, Zender here, back again for another stream. Uh, yeah, we've got another update to the main story, so looks like it's time to get going on that. Do I have more rewards going on? Nope, just more photo albums. But yeah, we've got more story going on, so I'm quite curious, or quite looking forward to what we've got here. Oof, what the? I don't know. 美しい世界を守るために戦うよ。行こう。Oh, the lag. Well, woohoo. And in his own weak person, if he can, must suffer duly. Be just among the filthy too. And in his own weak person, if he can, must suffer duly all the wrongs of man. What? Fuhua looked at the piece of paper in her hand. It was a scrap of paper torn crudely from a book, as if someone did not approve of the book's contents. Meaningless scribbles were scrawled in the margins, seemingly the result of someone's kid playing with a pen. And now the worthless page had mysteriously ended up in the hand of someone else, as if it was fate. Fuhua looked into the distance, letting the wind blow away the scrap of paper. Okay. このボタンかな。テスラ博士が作ったこの探知機、少し懐かしいな。The white-haired girl suspended the ivory-colored plastic wristband in front of her, examining it carefully. Both sides of the wristband had some soft buttons of the same color, barely noticeable without close inspection. キアナ。あ、委員長、もう出発するの？あ、博士からもらった探知装置を見てたんだ。Tiana opened her hand to reveal the white wristband. 待機してた時にネゲントロピーのスタッフと話してたの。これはネゲントロピーでよく使われてる探知装置で、様々な付加機能があるって教えてもらったんだ。付加機能？例えば、装着者に対してフィジカルチェックをして、今の気分に合わせて自動的に音楽を再生するとか。If this was back at St. Freya, Kiana would be all over the music part. Though she would probably not be all that good at composing. 話によると、再生された曲は装着者の気持ちにフィットするらしいよ。やってみる？委員長。Kiana's definitely matured if this is her music.やってみる？委員長。
I've always liked listening to this one. MiHoYo really does do a good job with their music. I need to get back to practicing the piano. やってみる？委員長。 Oh, I just did. But it's time to go. ええ、時間が迫っている。急いで出発しよう。 Kiana nodded, then adeptly fastened the detector band around her wrist. Just 2 months earlier, she had worn a similar accessory on her wrist, that time to prevent her from causing harm. Fortunately, that was now a thing of the past. これでよし。行こう。 As she turned around, she nearly ran headlong into her curly-haired senpai. よかった。まだ出発してなかったんだね。アインシュタイン博士？よかったって？先ほど少し任務目標を調整したんだが、まだ君たちに知らせていなかったんだ。何かあったんですか？いや、君たちの目標は依然としてオットーのいる聖537境界堂なんだが、あるルートを発見したんだ。特別なルート？それって敵の防衛状況をもとに臨時で調整を行うってこと？ああ、具体的に言うと、すでに稼働している一部のスパルタクスシステムのおかげで一定範囲内のエネルギー反応を検出することができるようになった。 As she spoke, the doctor waved her right hand, activating a small virtual screen. これはカロスタンの地形図だ。すでに何度も目にしたと思うが、今僕が指している座標をよく見てくれ。リアルタイムの探知結果によると、ここには非自然的なエネルギー反応がほとんどないんだ。つまり敵がいないってこと？境界堂までの最短ルートではない。元の計画だと君たちはそこを通ることはないはずだ。しかし騎兵を条件に入れて考慮すると、このルートにした方が最も時間を節約できるだろう。That's a trap. アインシュタイン博士、オットーはそんなに分かりやすい隙を残すのかな？ You get great minds think alike? わからないが、僕たちの計画したルートに入っていなかったのは確かだ。それに通常通りにモニタリングが可能になったこと自体が予想外とも言える。スパルタクスシステムが想像以上に支配の律者の力を抑えてくれているからね。オットーがそこまで予想できたのなら、別のルートを選んだとしても同じ困難に直面すると思うよ。つまり賭けですね。そのルートで私たちを待ち伏せしている、もしくはただの心理戦で私たちがリスクに怯えて手も足も出なくなることを狙っている。どちらもあり得ると思います。 Does sound like Otto. 行ってみるしかないよね。考えすぎてチャンスを見失ったらかえって相手の思うツボだよ。何せオットーは時間を稼ぐのが目的だし。ええ、そういうことだね。行きましょう。
この新しいルートで。私の番だね。行動を開始しよう。マントが長くなったからちょっと慣れないや。I do like the fact that they added space bar into this. 後片付けはお任せください。天井を突破します。しばらく私の番だね。行こう。烈焰粉塵。もう少し考え直して実況援護司令の取りの重装作業大ドーン後片付けはお任せください。火炎罰剣。Easy. 行動を開始しよう。過去にもこの道を歩いた人。待ってキアナ。 Waiting. どうしたの委員長。これから。 Without saying a word, Fuhua signaled Kiana to look ahead. She saw an enemy that wasn't shown on the detector. やっぱりそう簡単にはいかないよね。 Kiana took out her detector, and indeed there were no signs of any kind of energy reaction in the area. 探知機の不具合、それとも。とにかく This is 想定の範囲内ではある。これは確かにあの天命の主教のやり方だよ。彼のしてきたことはほとんどの場合は賭け事にしか見えないけど、実際は利用できるスペースに全て駒を置いていた。それって私たちの計画は全部あいつの想定内ってこと？わからない。今私たちの前にいる伏兵はそれほど強くない。 No, they look quite easy, which is quite worrying. ここが突破口になることを予想したのか、私たちがここに来ることを予想したのか、その間には大きな違いがある。もし後者だったら彼はきっと他の用意もしているはずだよ。他の人たちに連絡を入れた方がいい？まだ大丈夫。エネルギー反応と探知機の結果がどうして一致しないのか、今すぐ結論を出すことはできない。 Maybe because these guys aren't being controlled by the dominance energy, or whatever you call it. Sheesh. No matter how I say it, this whole Hersher of domination thing just sounds weird. オットーが何らかの手段で信号を遮断したならまだいいんだけど、もし彼がリアルタイムで私たちを監視していたら、むしろみんなを巻き込んでしまう。けど気づかれない前提で通ることは無理だね。 Nope. じゃあ行動ルートをキープしたまま直接突破するのはやっぱり無鉄砲かな？いいえ、軽率に仲間に連絡できない状況なら不変をもって万変に応ずるのが正しい。 And Fuhua muted. 目の前の敵を素早く倒すことができたら予定通りに吸収を達成できる。委員長はそう言いたかったんだよね。ええ、実戦においては自身を中心とすることが一番大事だから。 Okay, well. 時間です。ついてこれますか？
神のささやきを聞きましょう。やけどに注意ね。天井を突破し目標ロックオン。全部総展開。委員長、あれはおっと、 Uh-oh. どうしてここに？気をつけてキアナ。あれは分身に過ぎない。あの男がこういう簡単な罠だけを用意するはずがない。急いで敵を片付けないと。私の番。文句はない。試練を受け取りました。実況ささやきなさい。ど審判の時は来た。 Is that the machine making that noise? S 級戦術。キアナ。 Fuhua looked around, but all she saw were lifeless ruins. 戦闘中にはぐれた。急いで彼女を見つけないと。 How'd that happen? It was only one guy. けどこれもあの人の計画だとしたら、どうして私たちを離れ離れにしないといけないのだろう。いや、さすがにこんなことまで予想できないはず。それに私たちの計画にとっても決定的な影響を及ぼすとは考えにくい。しかし本当にわざとそれを狙って支配の律者の力を利用して。 Fuhua furrowed her brow. To stick to the plan and to stay on the offensive, she had to find Kiana. She had to make a decision quickly. これは A dazzling beam of light shot into the sky nearby. Undoubtedly, it was a sign of a decisive blow being struck. In the eventful 500-year history of Colostan, there was only one person who could create a flame like this. キアナ、まだ近くにいる。本気を出している。敵は誰？ Oh, ブローニャ行動中。 wait, we're heading back down now? Okay. それはこっちのセリフだよ。委員長がここに来る前にあんたを倒す。羅刹人また計画を間違えてるよ。相手が全然違うじゃない。待って今日私を倒すのは無理だよ。ほら大師匠が来たから。どうしてあなたが？ Oh boy. 大師匠お祖師様お久し Oops. She was still talking. 確かに500年ぶりですね。まさかまだ生きてるとは思いませんでした。ですが確かにあの男がしそうなことですね。でしょ。目覚めた時びっくりしましたよ。世界はいろいろ変わったけど500年前の人がまだ存在してる。まるで夢を見ているみたいですね。委員長、彼女は昔の友人。話すと長くなるから割愛させてもらう。キアノは大丈夫？平気だよ。けど委員長も気をつけて。彼女はオットーの部下みたい。羅刹人の部下なんかじゃないよ。バルキリーだってあの人が勝手につけた肩書きだし、私は別になりたいなんて思ってないよ。 Obviously, their whispers failed to escape Lisa Shan's ears. お祖師様、誤解しないで。羅刹人は命の恩人だから私は協力するっ
って決めたんです。だけどお祖師様を止めてとしか言われてないから、助っ人がいるなんて聞いてません。1対1ならまだしも1対2なんてできっこないです。割に合わないし、羅刹人は私のことを買いかぶりすぎてるんじゃないですか？ No, he didn't misjudge you. He didn't even misjudge me. キアナ、先に行ってもらうことになるかもしれない。委員長。私の判断が正しければ、確かに私たちが手を組めば彼女に勝てると思う。けど任務も予定通りに行えなくなる。最悪の場合、彼女が私を倒し、あなたの前に立ちはだかるかもしれない。本音を言うと、そんな自信はないですよ、お祖師様。もちろんそれには大きな代価が必要でしょう。他のものなら話は別です。なぜなら彼らは利害関係を考え、臨機応変に動くからです。ですがあなたは有言実行という点においては利害関係を考えません。相手が偽善者でもあなたは変わらず約束を守るはずです。羅刹人のやつ、この500年の間に一体何をしたの？褒め言葉なんて一度も聞いてないんだけど。Sheesh. Although she said this lightly, it didn't change Fuhua's judgment one bit. Keeping one's word when facing death was not as unusual in the era in which she grew up. Since she was young, she had heard epic stories of assassins living by such a code. だけど委員長、もし本当にそうだとしたら一人で。キアナ、任務を忘れないで。何があっても誰かが前に進まなければいけない。大事なことが私たちを待っている。彼女にあなたの邪魔をさせるぐらいなら、私が彼女の相手をする。けど。Fuhua could have guessed Kiana's reaction. This change of plans must cause some hesitation. But when facing such unpredictable, irrational former Schicksal overseer, it was important to see the big picture. She had prepared a more persuasive argument, but わかった、委員長。she didn't need to use it. Without saying another word, Kiana quietly turned to leave. ただ、オットーの相手をするなんて、正直少し自信がないんだ。だから早く手伝いに来てよね。ええ、気をつけて。委員長もだよ。The girl turned to look at the two of them and hesitated no further. Her footsteps soon faded away. 何かしようとはしないんですか？ Just now, she had done what was necessary. Even if her opponent struck now, Kiana had safely gotten away. Whether she came here on her own or was deployed by Otto, Fuhua knew the innocent appearance of the girl was deceiving. In terms of edge of Taishuan, Fuhua was aware that her opponent was unmatched in this world. Yet the attack she was expecting did not come yet. いいえ、私が応じたのは1回の勝負だけですから。The girl smiled and spread her hands. 2回戦っても何の得にもなりませんし。500年ぶりの再会なんて少し気まずいですね。お祖師様とは戦った。そうですよね。覚えてないけど、お祖師様とはもう貸し借りはなしだって羅刹人が言ってました。あなたに守らなければならない約束があるように、私にも果たすべき使命があります。ああ、
そうですね。どうしようもないことなのか、決まった運命なのか、はたまた報いなのか、私にはよくわかりませんけど。 For the first time since they had started talking, the girl took a step away from the edge of the observation deck. The two of them were uncannily alike in certain ways, and now they finally stood face to face. 昔話をするのは全てが終わってからにしましょそうですね。何か予想外のことでもあったら昔話も別のものになってしまいそうですし。では失礼します、お祖師様。少し休みますか。無常自在一番弟子リース社ご指導を。Sheesh. お祖師様、このまま譲り合っていても終わりませんよ。う。そう、私と違って彼女の献身はまだ完全なもの。ただ現状維持のままだと今の私では彼女を止められるとは限らない。 As school of Tishuan's founder, Fuhua knew they couldn't be more familiar with each other's moves, which was why it was impossible for her to win by any conventional means. そう、この状況を彼女のバランスを崩さないと。 Thinking of this, her eyes leapt over Li Xuan? Li Xuan? Sushan? And rested on the horizon. まだチャンスはある。他の相手では存在すらしないチャンスが。少なくともこれからの戦いに彼女が手を出せないようにしないと。 She had made her decision. Hey, Flory! A suicidal one in the eyes of others. Oh boy. What are you doing, Fuhua? How you doing, Flory? Just to let you know, I think I'm gonna try to minimize my streams to a stream to 9 instead of 10. Try to get more sleep. But that still means that I have an hour and 15 minutes left. Always 15 minutes before class. I'm sorry. I'm in this awkward position. Like I used to stream from 10 to 1, but I can't do that anymore. And if now my streams are like at a bad time because you guys end up being in the middle of class. Like maybe one day I'll end up streaming in the afternoons over here, but unfortunately that's when I'm just getting off work, so I'm driving home. Like, my time is very restricted on what I am capable of doing. Now, there is a chance that I'll probably be able to start streaming Saturday afternoons, which just stream earlier. Like I said, I'm in a tough position. I mean, like, usually, like 5 to 7 is when my housemate and I are watching shows together, so that doesn't really work either. So, yeah, I need to figure out some sort of routine. But maybe one day I'll be able to get something done. Like I said, like I was saying, yep, the idea that I'm thinking is, so Saturday night I do have game night with my parents. However, Saturday,
all day Saturday is a free day, with the exception of these next few weeks because of the holidays going on. So, I believe starting January 1st, I will be able to do some streaming during the afternoon. Maybe even during the morning, though I don't think you guys will be awake quite yet if I did that. So yeah, Sunday or Saturday afternoon. Like, all right. See you later, Flory. Have a good class. Don't fall asleep while learning. And thanks for stopping by. I'll see you later. あの技を出すように彼女を誘導して、そしてそれを解消しないと。そうですね。寸止めはそろそろ終わりにしましょう。これからは本気になります。Oh boy. そうしなければと彼女に思わせるために、私も元手を出さなければなりませんね。雑魚ですね。Good question. Kind of wanting to do a bit of Minecraft streaming on Saturday, but if you're available my Saturday, your Sunday, I guess I could do some of it as Minecraft and some of it as Genshin. So lots of time starting in 3 days because it's a few days break. Well, let's see. Starting in 3 days. Today's the 14th. Oh boy. So in 3 days would be Friday night. I have game night with friends then. Saturday night I have a party going on. Are you available your Monday? My Sunday night. If you're available Sunday night, we can play some Genshin then. To watch? Okay. That's cool. But yeah, if you're available, you are very available. Okay, well, I will be doing the usual Genshin stream Sunday night. You can hop on over then. Heck, maybe you can help me try to defeat the Oceanid finally, because I have not had any luck defeating that thing. Yeah, and I need to beat her if I'm going to be able to ascend Barbara and what's the name of that librarian boy again? Kishin?
don't even think we come back until January. Oh, cool. So, that means that you may be able to participate in... Let's see. You may even be able to participate in 3 Genshin streams. Although I probably would have to... level 80 Banette and level 80 Razor with a level 90 Claymore. Nice. I need to start leveling up my weapons some more, but I mean, I have my Razor at level 70, so... Zinchi. Ay, ay, ay. Thank you. I don't know. I have a hard time with names, especially when I don't see the people very often. And since I don't use Zinchi all that often, it's... The less I see a name, the harder it is for me to remember it. 何を？認めましょう。あなたが剣心を持つ状態では、今の私たちは白昼の間でしょう。Ah. Yeah, I really gotta start leveling up my weapons more. I need to level up a lot of things more. I've been so focused on leveling up the characters. I need to work on leveling up the talents. I need to work on leveling up the weapons. I need to work on leveling up the artifacts that give all the characters the buffs. And oh my... Like, I really enjoy Genshin Impact, but Honkai Impact has a whole lot less things to worry about, and it is not so complex when it comes to leveling things up. You don't need to get a whole bunch of special items in order to level up specific items. Everything's all leveled with the same stuff. But Genshin, it's a lot more complex. But yeah, I definitely need to get working on leveling up the weapons and characters and stuff. At some point, I'm gonna need to take a pause on the campaign so that I can just do like maybe a few weeks grinding stuff just for weapons. I don't know. あなたを倒してキアナと合流する。それができたとしてもかなり時間がかかるはずです。Yeah, that is a little bit worrying. But once again, that's how Genshin is designed, so... What? Yep. まして、その時の私には局面を変えられるほどの力は残っていないでしょう。ですがあなたにとっても同じです。先ほどの手合わせからして、もし私が戦闘を避けようとしても、あなたには。そうですね。Speaking of this, Li Sushan lowered her head to check her shaky hands. What? 今の変じゃない？ When their blades clashed, an unstoppable might came from Fuhua's blade suddenly and almost made Li Sushan falter.
It wasn't a powerful move she'd never seen. Why do I... Why do I... What? Uh... I can't exactly say for sure what you're talking about. I know that I don't know. I know that sometimes I I occasionally lick my lips to keep them moisturized, but give me. I don't know. I don't know what you're. um. Yeah, I don't know. I can't. I'll be honest. I don't recall my parents ever sucking in their cheeks like that. So yeah, I have no idea what sound you're talking about. I have no idea what I'm doing that could be making that sound. That was just that was my tongue. What other? I have no idea what sound you're talking about. Well, yeah, I have no idea. I have no idea. That's annoying. You're talking about a sound that I'm making, and I'm just like, let's just spam a bunch of sounds until you, don't know, well. Tomorrow is end of year party. Really? Well, I hope it's a good party. Kind of weird to have the end of the year party, like, almost, yeah, a little over 2 weeks before the, end of the year, but, okay.
I hope it's a good party. 羅刹人は精鋭は本物の仙人だって言ってた。そんなの知ってる？でも相手は仙人、私はただの凡人。 Whoa! Let's go! New device! Or just other device and watching me, I don't know. それなら短時間で勝負が決まらないとなると、対局のために私はあなたを振り切りこの場を去ります。 Okay, that makes a little more sense. Still 10 more days before the Christmas party, but I mean 10 more days before Christmas, but it makes more sense to have a Christmas party before the New Year's party. それはダメ、反則です。ですからあなたにも私にも即戦即決が必要です。そんなのできませんよ。だってお祖師様ですよ。負けないこと自体が難しいのに即戦即決なんてありえません。切り札を見せない状況なら確かにそうなりますが、私たちはまだ全力を出していません。 Usually it's a bit after, but it's different this year? Okay. Oh, bit later. I thought you were missing the F, not the L. What? That's funny. That was a lie. But Fu knew the previous strike had misled Li Sushan that she still had more cards up her sleeve. 次の一撃は全力を出します。本気を出さないとあなたはここで命を落とすかもしれません。 Okay. My mic is at max, but I'll turn up the desktop. There. Mic volume was here, or desktop audio was here, now it's up here. Oh, that's not what I meant to click. There we go. Yep. Move that further so I can still see the chat. There we go. そう。本気です。なので自分の約束を果たしたいのなら全力を出しなさい、リース将。 A borrowed PC. Okay. Well, new, borrowed, either way. You can see who is watching. Ah. 今がその時です。お祖師様はあの白髪の子のために時間を稼ぎたいだけですよね。羅刹人だって同じです。彼も私もお祖師様を傷つけたくない。今日命を懸けた戦いをしないといけないんですか？命を懸ける。いいえ、むしろその逆。Ah, boy. Yes, yes, yes. Just a single
I'll be honest, I have no idea what Guhua is, but I can definitely tell that there was a joke there that was geek. That's all I needed to see was geek. Ah, boy. オットーが何をしようとしているのか、あなたにはわかるはずです。私にとってそれは許されない悪行です。500年の歴史には戦う価値があります。Ah, Mioyo, you did a whoopsie again. It's worth defending, not unless you're also okay. So either it's the history of 5 centuries is worth defending, or the history of 5 centuries is worthy of defending. You know, at some point, MiHoYo needs to hire like not an English translator, because they clearly already have a translator, but they need to hire an English editor to go through and make sure that all the language is correct. Ah, well. ですが、遅し様。 She didn't finish her question. She realized she didn't even have to ask. Master Jinwei had a long tradition of never considering for herself, and she wouldn't be here at all otherwise. それに、 Riddle time? Oh ずっと no. 幸せになってるはずだよ。 Or riddle time. What's a riddle? Li Sushan decided so, but soon rejected this idea. She had seen Fuhua's new life, only that what you get from the present can never make up for what you've lost in the past. では、無常自在門一番弟子、リース将、ご指導。 Oh, she was still talking. She had once said something similar to other people in the past, but the world had changed drastically since she took that fateful journey. The only thing that had remained the same was something she didn't even perceive. Whether when she was facing the Swordmaster before, or the living legend now, the fire in her eyes always burned bright. That is the legacy Fuhua sighed in her heart. Despite knowing the most powerful move she created could not be blocked, she still took a step back and readied herself. 大挙剣気、紫雲。 The glow both of them were all too familiar with now burst. Now burst now. You know, it's been... We've had typos, we've had misspellings, we've had poor grammar before. But this chapter... I've enjoyed the story, I've enjoyed the chapter, but this chapter has just been flooded with them. I am something people love or hate. I change people's appearances and thoughts. To someone I will fool them, to others I am a mystery. Some people want to hide me, but I will show. I will never go down. Words? I am something people love or hate. I change people's appearances and thoughts. To someone I will fool them.
To others, I am a mystery. Some people want to hide me, but I will show. I will never go down. No words, not words. This sounds a little more philosophical. Kinda close, but not really. Not critique, not rebuke, not bullying. Something close to words. Not quite, Flory. Not giving up yet. Truth. No. Because truth doesn't fool. Some people want to hide me, but I will show. That part sounds like truth, but to some I will fool them, to others, to some I will fool them. That is not truth. Not lies, because lies is what covers a mystery, but it is not the mystery. Not sent. Because sent would not... It has to do something with language. Am I correct there? It has something to do with language. With language, with words, with communication. No. Ah, shoot. Words. Kinda close, but not really. Art? No. Because some people do a pretty good job of hiding art.
Never go down. Never go down. Yeah, I'm stumped. I'm stumped. Ugh. Yeah, I guess I give up. Oof. Age. Huh. I am curious how how age will fool some people, but yeah, the rest of that really makes sense. Some people love their age, some people hate it, some people will change. Age changes people's appearances, and over time their thoughts and opinions change. Just, I mean, there's a reason why we have to do ID checks whenever someone's buying alcohol, because some people are older than or younger than they look, and some people try to hide their aging, but not all treatments work. And wow. Only one color, but not one size. Stuck at the bottom, yet easily flies. Present in sun, but not in rain. Doing no harm and feeling no pain. Doing no harm and feeling no pain. Only one color. Wait. I almost said shade, but shadows don't fly unless you're talking about speed. Shadows, only one color, but not one size. Stuck at the bottom, but yet easily flies. Present in sun, but not in rain. Doing no harm and feeling no pain. Shade is the one thing that I can think of off this.
Because shade is always underneath whatever is casting the shadow. But then again, depending on how much light there is in the surrounding area, there could be a whole bunch of different hues of shade. Crescent and Shun. Close! Oh! Oh, close. Crescent and Sun, not in rain, doing no harm and feeling no pain. Only one color, but not one size. Stuck at the bottom, yet easily flies. Stuck at the bottom, yet easily flies. Present in sun, but not in rain. Doing no harm and feeling no pain. Present in sun, not in rain, doing no harm and feeling no pain. Shade close. Not light, because light comes in many colors. Shade, shadow, something similar. You got any other clues, Flory? Only one color, but not one size. Stuck at the bottom, yet easily flies. Present in sun, but not in rain. Doing no harm and feeling no pain. SHND. Dates. SHND. Okay, so I said shade, I said shadow, but it's not those two.
What else? What else? What else? Yeah, I give up. 神なるもの、変化の極みなり。So it's not a shade. It's not a shadow. It's a shade. Ow? Flory? Really? Ay, ay, ay. In other words, I was right. And you just twisted my leg. Ay, ay, ay. Eight, so they add up to 1,000. Something tells me that might be possible. Wait. You knew it. Oh, wait. You know what? I'll just bring it up on here. And why didn't I just do it on here in the first place? Wait, no, shoot. One, two, three, plus 1, 2, plus. Yep. 1, 2, 3, plus 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 888 plus 88 plus 8 plus 8 plus 8. Maybe I cheated a little bit, but that's still going to be the same thing.
888 plus 88, like you got that at the end there. Like it's gonna end up the same no matter which way you put, no matter which order you put it in. Now, if you were to divide or subtract, then it gets different. It can't be seen, can't be felt, can't be heard, and can't be smelt. It lies behind the stars and under hills, and empty holes it fills. It comes first and follows after, ends life and kills laughter. Silence. Am I right? Silence? Can't be seen. Silence is close. Oh my goodness, why do I have to be... It better not be as that same, like that shadow thing. Or shade owl. It's better be serious. You better be serious when you're saying silence is close. Okay, okay. Can't be seen, can't be felt, can't be heard, and can't be smelt. It lies behind stars and under hills, and empty holes it fills. It comes first and follows after, ends life and kills laughter. Silence. Silence behind the stars. Lies behind the stars and under hills, and empty holes it fills. Space? But space isn't close to silence. I mean, you got space behind stars, space under hills and caves, and space fills those empty holes. Comes first and follows after, ends life and kills laughter. Not space. Silence is close.
Void? No. Can't be seen, can't be felt, can't be heard, and can't be smelt. It lies behind stars and under hills, and empty holes it fills. It comes first and follows after, ends life and kills laughter. Yeah, I'm stumped. If it isn't silence, space maybe, but I don't think so. Yep. Hiccup. Yeah, I'm stumped. Again. You're coming up with some good ones, Flory. 万物に妙にして芸をなし Oh 芸 boy. をもって話すべからざる者なり遅し I さ like ま that こ subtitles の are 一 working 撃は though. 本当に気をつけてください Oh boy. 来い。 As the blade left Li Sushan's hand, it awakened a fierce storm of swords engulfing everything. Only a faint dot of black and gold was saved from oblivion amidst the raging storm. The dark. Okay, my. Yep, that works. That works. Ay, that. Well, shucks. 大挙の剣。 Everything seemed to be frozen the moment when the wave of millions of blades was unleashed. But Fuhua knew it was only an illusion. Thanks to her superior reflexes, she had a moment before the blades reached her. As her mind spun fast for a solution, the Eminence blade wave was approaching her forehead inch by inch. Having lost her blade mantra long ago, there was no way for her to withstand this mighty move. Uh-oh. The overwhelming blade wave represented Li Sushan's strong confidence to subdue Fuhua. そう。確かに献身です。そして私はこの一撃を受け止めなければなりません。Take it. Um. 助かりました。What the? The voice seemed to be very far away. In the darkness, only the colorful light was within touch. No one could tell why people would see these light dots between life and death. They only knew their emergence symbolized one thing: something had been changed permanently and irreversibly. May 彼女が目覚めた。ケビン少し部屋を出てもらえるかしら彼女と二人で話したいことがあるから大丈夫？博士、これは。無理に目を開けようとする必要はないわリラックスしたままでいて私、一体何が。あなたは予想よりもずっとよくできたそれだけよ長編因子はまだ活性化し続けている
データによると、その影響であなたの筋肉強度や神経反射のレベルが大幅にアップした。 Past events floated up from buried memories to the surface, forming white foams just like surging tides. とにかく心音実験は成功よ。 Hua wanted to speak, but the intensive pain all over her body prevented her. 話さなくても大丈夫よ。私が直接答えるわ。今のあなたは最初の変化に適応している。けどそれには時間が必要なの。心音の拒絶反応を和らげる原理についてはすでに説明済みよね。アポニアの戒律と同じように、それはあなたの脳に直接作用する。私たちの予想通り、心音は人類の意識と肉体を調和させ、成功を促し、体をより崩壊エネルギーに適した方向へと変化させられる。だけどフアにとってはもっと特殊な意味があるの。フア、彼らの因子によってあなたは優れた生命力と記憶力を手に入れた。今後心音は長い年月の中であなたの才能を開花させ続けるでしょう。 What is it that given one you'll have either two or none? Halves. Because if you're given one thing, it can either come in two halves or no. Well, yes, because you either end up with two halves or no halves. Halves of what? Oh, shoot. I thought that it would just be halves, but no, apparently not. So it's wrong. What is it that given one you'll have either two or none? I have no idea. 今のあなたはまだ若い選手だけど、未来であなたがたどり着くゴールは大多数の人々よりも遠くなるかもしれない。Sheesh. Yeah, I don't know, Flory. 運命はあなたに道を選んでくれた。長変因子が自分にどんな影響を与えるのか、心音実験の成功率はどのくらいなのか、誰も予測はできないけれど、あなたの身には確かに奇跡が起こった。私が話したいことはそれだけよ。きちんと休みなさい。この機会にちゃんと考えてみて。
とあなたにとっては A いいお知らせかも choice. しれない。今後はもう角長編のことを心配しなくても大丈夫よ。 Okay. But here's the problem with that. What if you have three apples on, or no, three different fruits on the table and you have to choose one? Then you have three choices. 心音は一つの触媒だけど制限でもある。暴走しても瀬戸際で崩落を止めてくれるわ。I just completely butchered that riddle. だけど同時に脳は人体で最も複雑で最も弱い部位だってことも忘れないように。意識にとってはわずかな介入さえも水に石を投げるようなものよ。心音があなたの潜在意識に影響を与えるとき、あなた個人の意識もその中ににじあなたの思考になるの。あなただけよ。未来はあなたに任せるわ。待って、博士。まだ話したいことが。少し休みますか？いいえ、私自身も予測できませんでした。魔に落ちたものは死すべし。You know, I was expecting to see like this large like 静かな時ほど危険なも symbol の in で the す。 sky with like hundreds of swords pointing at her. This is rather underwhelming. What? あくまで一つの学説だよ。彼らにとって時間と現実は偽りの概念。君が見るすべては君がそれらを認識した瞬間に作り出されるもの、共に作り出されるものの中にはそれら。めちゃくちゃじゃない。もう一つは？ It's only an illusion. Yep, that's true. もう一つの学説は時間と歴史はすでに全部尽きている。僕たちが経験するものはその過程の反射に過ぎない。そういった反射は薄暗くなっていくが、僕たちはどうすることもできない。もういいわボス頭。それでどうして急に時間に関する妄想の話をしてるわけ？ In the disordered training room, a strong headache struck Dr. Tesla A strong headache struck Dr. Tesla as she was sizing up the scattered mecha parts. Not long ago, she announced to Dr. Einstein with utmost confidence the next-gen mecha she just developed, and a new tech she planned to name Spartacus. ああ、時間。君が無駄にしてきたものに関して人々がそれをどれほど考えたのか君も知っているはずだよ。うるさい。あんなのただの実験事故でしょ。そこに立ってないで早く精密部品のテストを手伝いなさい。めんどくさいわね。私たちが2人でやっても復元するのに1日かかるわ。Uh-oh. どうぞ。
Tesla lifted her eyes and caught a suppressed, mischievous smile on Einstein's face. ボサ頭、何笑ってるの？気持ちアインシュタイン博士、テスラ博士、お邪魔でしたか？ Yeah, so this is a flashback to some sort of い training いタ day? イミングだったよ。何か用事でもあるのかい？テスラ博士と会う約束をしていまして。会う約束？あ、そうボサ頭の言った通りよ。ちょうどいいタイミングだったわ。昨日の身体能力テストを覚えてる？データに関する問題を見つけたんだけど、サンプルが少なすぎて戦闘テストも必要になったのよ。Dr. Toyota and Dr. Hockey. I mean, Tesla is the name of, I mean, the whole Tesla coils, so, yeah, the Tesla car company just named itself based off of Dr. Tesla, who created or I think he was a scientist, the guy who created the Tesla coils. Since the Tesla car company started off as making hybrids and moved up hybrid cars and then moved up to making electric only. Or I think they started off making hybrids. But yeah, who knows? Maybe there will be a Dr. Toyota and Dr. Hawkins someday. That would be funny. 必要な機構はすでに用意してあるから、今から。Tesla's eyes returned to the scattered components. まあいいわ。もう一度用意するから。With a heavy sigh, Tesla dragged herself to the wreckage. Oh no. そうだボサ頭、一緒に。It wasn't until then that she realized the wicked smile on Einstein's face was for. Oh ボ no. サ頭、戻ってきなさい。まあ今は最も簡単な戦闘テストしかできないわ。ふか、もう少し準備が必要かしら。いいえ、そのまま始めましょう、テスラ博士。Okay. Okay. 終わりました、テスラ博士。ええ、データは十分よ。どうやら私の判断は間違っていないようね。今あんたの体は健康で、各項目の指標も戦士の中で最高ランクだった。律者コアによる負担もその不活性化とともに消えた。ただ実戦に関して結果はあまり理想的とは言えないわね。補うように努力します。努力の問題じゃないでしょう。大事なのは支配の鍵を使用しなければ崩壊エネルギーに対するあんたのコントロール能力は怪我を治す前とあまり違いがないってところよ。まだ自分の体の状態に慣れてないからなの？じゃああの信用のせい？
はい。肉体が元に戻ったとしても、私の精神状態はもうあの頃には戻れません。オットーとは関係ありません。彼と知り合う前に私は謙信をなくしました。だけどおあんたが前に話した原理だと、心音は直接脳に作用する潜在意識療法で、あんたの体に対する影響は不可逆のはずよね。もう一度それを呼び覚ます方法はないの？あんたの体はああいう状況に長い間慣れていたのに、きっと昔みたいに戻す方法があるはずよ。テスラ博士、ご好意感謝します。ですが遠慮します。呼び覚ましてもおそらく悪いことにしかなりません。私はもう昔の私に戻りました。また心音を受け入れる前のあの頃に戻って原点からやり直します。それは私にとってこの上ない幸運です。分かったわ。もう一つ質問してもいいだろうか。心音の影響は消え、あなたの体も元に戻った。では崩壊獣と同化する力は？ね？第二次崩壊の時に僕たちはジークフリートの身にそういう変化が起きるのを目撃したんだが、今のあなたもそれが可能なのだろうか？やむを得ない状況でしたら、たとえ本当にそうせざるを得ない状況になったとしても、仲間が全員離れた後でなければ、 What are you about to do? さもなければ私は逆に彼女たちの敵になってしまいます。つまり今のあなたにとっていざという時に使える切り札は一つも残っていないということか。そうですね。退去検診もダメなの？時間の前後から見ると、第二次崩壊の時に向き合った状況は今よりもずっと最悪だったはずなのに、あんたはそれを使うことができたじゃない。当時はまだ都政の羽を持っていましたので例外です。それにあの戦いの中で退去検診にも失敗する可能性があることを知りました。あ、それって？ええ、あの時別の存在が律者の代わりにあの強い一撃を止めた。どうしたの？何か新しい発見でもあったの？いいえ、ただある不可能な可能性を思いついただけです。は？何それ、もったいぶらないで。いいえ、ただ今の時代ではその可能性を確認できる相手がいませんから。 Until now. 可能性を確認できる相手はいない。何事にも絶対はないのに。 Oh, come on, another crystal? A ray of light darted into the clear lake, and for an obvious physical flaw, refraction happened as a certainty. When it reached the bottom of the lake, the direction had long changed. And what drove it astray was something as clear and bright as the lake's surface. The thought made Fuhua let out a long and heavy sigh. Or rather, it was a relief after confirming her judgment. もうかばいす。 Strange syllables flew out between her lips, but she suddenly stopped without finishing. The spell-sounding words were known as Blade Swara in ancient Shenzhou. Edge of Taishuan entails 5 blade essences: mantra, form,
sanction, ascension, and eminence. Centuries ago, everyone in Shenzhou knew it was a sublime martial art from celestial Jinghui. Or Jinghui? Whatever. What Fuhua chanted was the mantra used to train Blade Mantra, the foundation of Edge of Taishuan. Those who have mastered Blade Mantra can absorb essence from any part of the body. All martial artists exhaust their lives scaling the mountain of supremacy, but the Taishuan disciples are right at the peak. Every disciple had lived a legendary life, and every legend ended with a fateful tragedy. For this reason, Fuhua knew better than anyone that the so-called Blade Mantra, which was known as Swara in a world facing doom long ago, had deviated from its original track without anyone knowing when. 確かにこれは私の中の心境、そして何の偏りもない止水の境です。Blade Mantra includes 4 levels: absolutely calm, flawlessly clean, clear mirror, and Taishuan. After accomplishing Blade Mantra, the trainee's mindscape becomes a clear lake, which further transforms based on the progress. The peaceful lake before her eyes was clear evidence that her Blade Mantra was accomplished. 500 years ago, there were raging flames and a great sword inches away from her forehead. Her Blade Mantra was shattered then and never recovered, which meant... この心の湖は存在しないはずです。 And as the school of Taishuan's founder, her mindscape would never stop at nearly absolutely calm. あなたですか。 The answer had come to her mind. 蝶。A reunion with another old friend from centuries ago. What were the odds? Both reunions were unique in their circumstances. 特にあなたが。そう。キアナたちが出会ったあなたは、四季の律者が作った幻影ではなかったのですね。あなたは最初からここに存在していたのです。 Yikes! Wow. でももう意味はありません、師匠。 So Zhao Yu is actually a ghost? 500年前のことはもう終わりました。そして今、私しばらくしたらあなたも土に帰るのでしょう。あなたが作った神運を防ぐことはできません。その点に関してあなたは誰よりも分かってるはずです、師匠。 She just brought a sword out of nowhere. 同じ神運を持って対抗すればまだ勝機が見えるかもしれません。ですが師匠、もう剣心の修行をする時間がありません。そうとは限りません。大巨五運は真と真の二運だけが複雑に絡まり合っています。真運の本質は剣心を有する人が操る中で転現し、形になる大量の神気、つまり崩壊エネルギーです。 Okay. 私にはまだそれを止め、流転させ、消散させる方法があります。 The faint gold flash crossed her mind again. 剣炎剣、大巨の剣。師匠はご自身でその一撃を受け止めるおつもりですか？
謙信が敗れた今、謙信をどれだけ止められるか分かりません。ですが理論上の可能性は確実に存在します。 So what are we gonna say? She's gonna reforge the blade mantra into a shield mantra? I don't know. But this is gonna be interesting to see what she's gonna do. ですが師匠、それはあなたの献身が無形無界、内から外へですから、有形の神気は解消できますが、無形の部分はどうするおつもりですか？あなたにはもう都政の羽がないのですよ。それが私たちが再会した理由です。あの一撃を止めれば私は勝機を見つけ、オットーを阻止できます。あなたに別れを告げなければなりません。師匠。Lin Zhao lowered her head and let out a low whisper. Her watery eyes tried hard to hold back tears. 過去を捨てると決めたんですかEverything in the past has led us to this moment. Lin Zhao knew her master had sacrificed herself time and again in the past to ensure the world could reach the present. Fuhua and Otto were now standing on the two sides of the balance, trying to steer the world in the opposite directions. But this alone wasn't reason enough for her to risk her life. いいえ、確かにかつての私はよくそうしていました。どうすることもできないぐらい記憶を捨て、それらを純粋な燃料のような力にしてきました。ですが今はもうしません。師匠。今になってやっと分かったんです。過去のあらゆる瞬間を覚えることが私にとってどんな意味があるのかを。それらの記憶はすでに過去になりましたが、燃やされた後も私に消えない痕跡を残してくれています。ファとしての私、精鋭としての私、フカとしての私。いくつかの点のように互いにつながり、私の道になる。それは運命ではなく、私が私のために選んだ道。人生というものは失敗を経て成功するものです。今日勝つために使おうとしているのは過去と経験だけですか？私が持っているのはそれだけです。そうですね。運を入れてもいいと思います。それが師匠が決めたことなら、私には背く理由も阻止する力もありません。今日の話を今までの精鋭仙人の口から聞けるとは思いませんでした。それもいいことではないかと思います。趙雲、もう決めました。私は明日に向かいます。 Show you. すべての過去をも。 Okay. それができれば過去も明日のようにここから伸びていくはずです。それが時間の最もすごいところだと思います。そうでしたか、師匠。あなたはずっとそうやって今のあなたたちは私の頭に残った人格のかけらに過ぎません。ですが些細なことでも私は忘れたくないんです。過去がなかったら未来もないでしょ。ええ、そうですね、師匠。
縁があったらまたお会いしましょう。潮時です。せっかくの休憩時間ですから。さあ、進軍、それを止めなければなりません。Everything started to flow again. The edge of the blade was about to sink into Fua's forehead, just like hundreds of years ago. Only back then, it was someone else commanding the blade, and Fuhua herself wasn't the same person now. Everything in the past has led us to this moment. Fuhua had repeated this many times. But this time was different. 心に刻んでおきます。これが精鋭仙人7番弟子と同じ。All her apprentices. Who's that? 気をつけて。仙人だとしても名前があるはず。There's 2 right of a king. A diamond is 3 playing cards in a row. There's 2 right of a king. A diamond is left of a spade. An ace is to the left of a heart. A heart is left of a spade. King is on the left. Oh, whoops. No. For some reason, I was thinking ace was a symbol, not a number, because ace is 1. Okay. Okay, king, ace, king, ace, 2, right? No. An ace is to the left of a heart, and a heart is to the left of a spade. So the heart is the one on the far right.
A diamond is left of a spade. A heart is left of a spade. An ace is left of a heart. Two of spades. Two of spades, king of hearts, ace of diamonds. Okay. Boy, that one did take some puzzle solving. And I need to... I said I was going to be ending the stream at 9. It is 9:19. I need to end this story. Oish. 私と同じ遠い昔を忘れ今にすがるしかないのに明日のこともわからない。誰も明日のことなんてわからないでしょ。流れに身を任せるしかないわ。Oh boy. そうか。俺はやめるよ。覚悟を捨てたら明日はないだろう。だが Not quite yet. We still need to finish the story. 無数の回り道の果てに師匠、あなたはようやく本物の自分を見つけたんですね。面白い。昔のこと。一つも欠けてはなりません。あれ、決心が。 Tranquility returned to the viewing deck. The blade eminence threatened to tear the surrounding apart was no more. In the grasp of Fuhua's black and gold gauntlets, a beam of light was twisted and broken into dust. 唯一の可能性。かけて正解でした。師匠は献身も大したことはないって言ったことがあります。嘘だって思ったけど、まさかお祖師様にそういう攻略法があったとは。止められない、避けられない献身を。お祖師様 I は wish 止 we めた had だけ seen で it. まさかの無傷。Like a cutscene like this with Fuhua breaking it. もっと早く理解するべきでした。本当の達人の前ではそもそも必勝の技なんて存在しない。神器は使い果たしました。もう戦う力はありません。おそしいいえ、私にとってこれも一つの冒険でした。それに今の私はどう考えても無傷とは言えないでしょう。この一戦は普通ではありません。ただ説明する時間はありません。あなたはこう言いましたね。私は命を懸けた戦いをしようとしていると。ですがむしろ逆です。
遅し様、羅刹人みたいな話し方はやめてください。回りくどいです。謙信はあなたにとって有利でしたが、そのかけらは私にとっては害でしかありませんでした。それは過去が私に与えた劣勢ですが、今ならわかります。これからの戦闘でそれはもう妨げにはなりません。今私たちはもう他の人に加勢できないでしょう。だから本当の意味で対等な条件で勝負できるのです。Fuhua's true intention finally became apparent to Li Sushan. いいですね。これからは大巨系派の対決ですね。ええ、持久戦は避けたかったのですが、今という状況ならこれが私にとっての最善の局面です。大巨剣気の伝承者。Fuhua tried to come up with the right words to describe herself. 精鋭仙人ではなく、大巨剣派の祖師でもない。She poised herself for the upcoming fight and reached out a hand to her opponent, a sign of both invitation and challenge. これは私。Yes, Joey, you are very late. If I was on time, you would have missed it. I'm wanting to try for a 2-hour streams instead of 3 hours, try to get myself a better sleeping schedule, but Flory here kept on spouting riddle after riddle, so I got a little distracted. You were sleeping? Ah. Well, I hope you had a good sleep. 試合の中で最大限に与えられる尊重です。Li Sushan suddenly burst into a soft laughter. In the laughter, there was no contempt, only suppressed joy. The opponent standing before her once had many identities. A martial art legend, a mourner who lost all. But she saw something else today. 素晴らしい。ルカ、どうぞ。She clenched her blade. どうぞ。無常自在の一番です。リース。What the? What the heck is going on here? Okay, well, there you are.
する万物となれ。 Alright, I'll see you later, Flory. 私はもう一撃しか出せませんよ、フカ。そうですね。すみません。私は全力を出せません。分かってます。あの白髪の子を追いかけたいんですね。いいでしょう。これが最後の一撃です。As if reaching the shore, the raging blade waves died down. The two held their breath. Neither of them was sure who the winner was. あなた、一撃だけじゃないでしょ。It was decided. はい。でも私は全力を出したけど、お祖師様はまだ力を残してるんでしょ。つまり私は自分を買いかぶるべきではなかったんですね。いやいや、お祖師様、一撃だけで見ると私の負けです。勝負がそう決まったのは1対2だったからです。 Before the two blades came into contact, a third blade went for Fuhua out of nowhere. That was the deciding factor. It turned out Fuhua wasn't the only one to mislead the opponent in the hope of securing victory during the fight. あなたの Oh, 勝ちです。 Fuhua fell. 本当は勝負なんてありません。勝ちたいのは私だけですから。お祖師様、もしあなたが自分のため、この瞬間のためにもっと考えていたら。 There wasn't any response. お祖師様、もう意識がない。勝てるとは思わなかったし、これからどうすればいいのか羅刹人も言ってなかったな。待って、それってあいつも私が勝つとは思っていなかったってことじゃない。お祖師様のしたいことはちゃんとできてると思いますよ。 Her blade shattered into a million pieces, and without it supporting her, Li Sushan struggled to stand straight. あの言葉も間違いなく私の本心です。 Okay, that is a pretty cool effect. A bitter smile crept up her lips. 仲間を思うこと、もしくは自分のために考えること、どちらがより人を強くするのか私はまだ分かりませんけど、もういいんだ。だってお祖師様はもう新たに始めることができましたから。Li Sushan took a few steps back and leaned onto the railing to stare into the horizon. After a long while, she returned to Fuhua and held her up. まずは安全な場所でしばらく休みましょう。あいつが私を呼び覚ましたのはきっと自分のことに自信があるからだと思うんですよね。もしかしたら私たちは別の時代に戻ることになるかもしれない。今のあなたにとってもむしろ馴染みがないかもしれませんね。あなたが目覚めるまでここで待ち続けます。何も知らない時代で目覚めるなんてあまりいい体験じゃありませんから。私は経験したから。もしかしたら
遅し様の力になれるかもしれません。あなたも私も最善を尽くしました。 I have to say, I really like this character. そうですよね。フはまた何か用でも？未来はあなたに任せる。ですが博士、私は後人に何を与えればいいんですか？私わからないんです。その点においては私も同じよ。だからフは答えが知りたいのなら明日に向かってその目で確かめてみて。Oh my goodness, more story. Boy. Come on. Finish the story, please. ここだ。委員長の方はどうなったのかな。 Still, the detector wasn't able to pick up any energy reactions where they parted with each other. 何らかの方法で信号を遮断したのは確かだと思う。けど、もし本当に委員長の言ったように彼女がかなりの実力者だったら、No stranger to Blade Eminence herself, Kiana was concerned about the situation after seeing its signs. 委員長を信じよう。あれは確かに退去検診だった。でもあの辺に破壊の兆しは見られない。委員長はきっと何らかの方法を思いついたはず。私、委員長が手に入れてくれたチャンスを無駄にはできない。学園長？キアナ、そっちはどうなってるの？すでに目標位置に着いたけど、オットーはまだ発見してない。フカは？展望台の方で今まで見たことのない人と遭遇したの。彼女は天命のバルキリーだと言ってて、委員長の知り合いだったみたい。委員長は時間を稼ぐためにそこに残ったの。分かった。展望台ね。救援を向かわせるわ。ついでに他のチームの進捗を共有するわね。スパルタクスシステムの設置は順調よ。ブローニャたちもオットーが置いた防御を突破した。うん、さすがブローニャだね。ええ、けど気をつけなさい。形勢は私たちの方に傾いてるけど、なぜか彼は全てを掌握しているという予感がするの。 Still Otto's game. その話だけど、学園長、私と委員長も。 The communication was lost. どういうこと？電波が切れたんじゃなくて通信機の故障？どうして？ A vague assumption soon grasped her heart and tightened her nerves. The blurred murmurs in the wind seemed to reinforce this sentiment. 新たな駒がそろそろ置かれる。人力では干渉できないような状況にも段取りの余地はある。嘘ではないよ。もし来るのが僕の古い友人なら、むしろ少し厄介になる。あの惨劇を生き残った彼女には経験があるからだ。この声。 In the misery-riddled town, the one who had masterminded everything from behind finally revealed himself in person. おや、二人目の客人はいいタイミングで来てくれたようだ。おっと、それにあれは黒煙白花。Boy. And that's the end of it. Okay.
Well, in that case, I think I'm gonna end the stream here. Thanks, Flory, for hanging out for so long and puzzling me with riddles again. And, Joey, thanks for showing up even though it was, pretty late. Sorry, I can't hang out more, but I do need to get some sleep. But yeah, I may or may end up streaming Saturday. I don't know. Yeah, you only watch for 30 minutes, but I mean, that's fine. Like I said, I was only intending on doing 2 hours, but I'm 30 minutes overtime, so yeah. Thank you very much, Joey. I will see you later. You have a good day. Bye.